Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Te bula benakana turanga kei na marama. Tabe kinda bakitiko e na mataka ni singalu tulebu na ngauna Maiviti, na ngauna Santa Rosa, San Francisco, Mereke, senga e sibi tokongo na va e na 5 na miniti. Tabe kinda bakitiko kina e na another station ingo Radio Mbulan Dua Vata San Francisco e kauti kenda bata mai. Tabe kaya ratiko e ni na be pale ni mbula, tabe pale ni bola na bolau ni daka be kemuni na be soko e kitiko e wasa dau makatunan raki. Mbula tiko na dangi tokalau deba na singa tau doko ni kua na ramba ka ni tau na uda e daranga i rongo da bawe na kana i tukutuku ni raki e niloma ni dua na ua maingo me rongo di bata kena i tukutuku e na nonda banua. Singa buka rawa ingo e rasana sota tiko kina mai laudala na HFC Stadium ke de Buckers Park na nonda ngonde buli e na ibuka tangende dhake na Super Deans, na Vodafone Super Deans ya endua na bibosaki saya tu tikongo ni saboka tara na minister ndibuli a seriran ronro me sangito tale ombudo lebu sa mai taro mandan rotongito sa sumita ki rato na timini nambua ya ngaluti ko na non resto ko songo ni ngito na ngonde buli na Fiji Secondary Schools Rugby Association sang dito ko na kinendo na kasabakan dita karto sa namuriang analawa sana diengo ombudo lebu dinangan yang ganggabe nambua
ia sana baka zurumi tale mau nambua dia ngombude lebu mbale tani abang gitori en dona ngone tana ngai rongo tiko na be tala nongo lebu sarati ko na be bosaki membale tan rosot sot tan ngone buli mai viti kana baka doriti ko na no kota final en singa baka rawaingo el laudala en tana ngai rongo tiko na kene kurin ta baka en ratiko ani be kemuni kede na gasindi buli be kemuni talenga na baka rongo tiko nga mai vale kemuni nandanda botok ngai vale bula bena katang mai maraya tinai maraya ndo bula bena ka mai kalambu wa ne bena ka tuga ni na singa lebu ni singa lotu lebu na ngau ne viti en dai be kema mieke Santa Rosa goya kabitiko ni singa bukelulu singa kabitiko ni singa bukelulu yenda baka bulatiko ta baka ni bena ka tuga ni singa ni kuana tabi ndangaraba ni na talan ron ro baka binaka me baka nan dau makanin rakindo na kena ibo kalangau. Manu manu re ulu watu
Adodolangi kei na uto solo. Tangia manu ena vei ulu watu o na masi istalei. Na sere nei noa tangi tuewei. Noa tangi tuewei. Na tamai keso ko tangi tuewei. Turanga ne visa pakadengu. Turanga ne visa warungu tiku menandera. Pokang bula tiku ya ni na stese ningo. Nontaru stese ni sampai ngarabi tiku ya ningo. Na singa lebu endai. Pokang ni naga tiku ya ni. Vei kemuni keda telengana wekanda. Ni sa sema tiku mai. Orato karalo. Tamani dangi. Karalo tamani dangi. Pokang nanu tiku ya singa lebu endai. Pina wale matangali. Pina wale kei ratuna ilaw ne pita. Ratuna ilaw ne pita ratu warongo tali tunga mai en singale wendai. Pina wale pita kei ratuna nona ilaw. Duana wakanda warongo sarati kongo mai denarau. Mai nandi. Pina wale ola sarusa toka ilang en mireti kona maramana si mai Townsville. Vina wale matagali na vina numai wa mataka na singale wenda hindai. Ta wa vina katiko ninda be sema ya kitiko. Lebu tiko na iwa langa ukila wataronga tiko na kai baleta na baka tulewa ni minista ni buli. Sa baka tara sa baka salata kiseli na kuruleva na buni bola tunde na ministry ni buli. Tuku na be rato na isongo ningito ni secondary schools bepangito yung budalew. Ya salakoti na itukutuku. Sabi ng budalew. Misalnya duruma yo nambuan, timi karawaso tangga inruka. Dua na kai pagkatala kata kena lawan gitu. Ya ratu sangan ni wasakina na isongo ning gitu. Na pagaibe kana tikina. Ratu sakati ko na isongo ning gitu, sangan rawa. Sa muri mandangan kena lawa. Ya satu kuna na minista, sanga men gitu ngambu dalebu. Ausini kela lewa pag politikya se elewan dondonungan. Yertu santa po nungan na lawa na isongo ning gito na secondary school. So ano yun nakabikaw niya ng kasi ni Wuli, nandaw ni Besusu, na itumbu-tumbu, kay kemo ni nangon ni Wuli, na bitimiyan doon, na sotitiko yan na Singapore Roengo, elaw dala na quarter final ni Super Deans, na baga doritiko isuwa, na mua ni Mazawango, doon na nabuni sere, buni bagay bota-bota kine, na toko mandangakin, na panuan domoni, na nogo vanua, au mate kau timbang abua. Let's go!
senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren no te beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nungni voliboli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nungni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa, kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu, nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemudawe California. We mamani ruane kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka ka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. Viwali mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabito tolo dio tolo dundo limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil na ito tayo, katil kabito ni Akostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. Ini time sarangan mai. So ang tali wala ka tali tunda wala. Kubertongo. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o yasar nga na buna, e rao sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Nanonda bata kay City Beni Raturla.
Ai talanoa kei ndalai moala, ni mula vinak na turangan ni anu ndaumak, vinaka boka lebu tuna kenan raki na singa lebu indaindai, ndalai moala, na numitiu kena na tuirara lebu sebesi, ni bula vinaka ratu lopeti randrabu, bula vinaka na mataka ni kuanu itagi ni wakadanga wina tikona takadaka, lasarusa toka ilangi, matangali andra, Sivani olo lume dola vinara barongono mendana rau na roro ni kua la sarusa toka ilangi na numirutu tiko na nasi mai Townsville na bogalep Peter Rambuli dalumi dola vina na barongono mai na pinga na lep na bogalep na pingorabi o karalo tamani dangi ene bogana munanu masartiko ko na nangasi sa ali na nagase ya bana nan mi ko tiko en bingarabi ado tiko eningo en radio bulan dua vata San Francisco County Kenda vata mai ya sagani do bia dala tana turanga go na bingarabi bina bolebu karalo tamani dangi ke mua katololo gonga ina nukulo asaibo ura na bolebu tumbuya dolabina Finau buladani bula binaka kuro sama tali tunga mai kuro peni miau bula re inga re ngarongo re bironga o miau itabi la seru setoka ilangi matagali me raungi toru ruanga o yo rauna timerua na timini mbuda lebu batake na timini nambua sanga na dua birau na lutu belata na timini nambua asa andruka na non rawasota sa manin na duanga sa manin nanu mana isongo ningito ni ngonde buli me sa bangitori o nambua belet endo na bagala kaira to da kaba mai buda lebu to bangitor endo na ngone seni register en non to time ngone talanga ni buda lebu endo tani na time register kin ko na buni be wasaki sa manin nanu mana isongo me sa dengu buda lebu sabi sumita kiani ona buena dua ngabi rau matagal dia sin raun gitu rua ya de kana minista gitu buda lebu ratu kana songo ni gitu na bua na kai madalamant da buale wato manta baka malu anda be dangia kini ni baka tule wa ya tu ngo estora taronga e ti kombe ka buana minista da kau me baka tule wa non gitu no one gorindo na taru lebu bula na ka ilai mate bina ka lebu nda binga rabiano na lebu Peraga ina numitunga kina na vakatiko na matakani kua na timin ni under 18 raluve ni natambua. Ertu na ngole tiko go isuba na matakala ilaingo. Beralai gitu ni mataka na buku ni sota ke na sinu na kota final saranga wa madala takatiko eningo. Bina boleh wilai bina boleh bina numitiko mai sake asi salam bamba. Oh na ada ni talatala. Dua na italatala. Sake asi salam bamba, bula pinaka matagali, sa masarati ko yan ngo may ingilandi, totokan na bengarabi, totokan na baka sarabi kemuni, kay na kakamuraki, yung gore na kinay baka raubo, sa baka doriti ko yan ngo, en radio bulan dua bata, San Francisco, ni County Kenda bata may, rin-rin-bong ilebu sarati ko may ingilandi ngo, pinakawalib sa kesin na semati ko may, en ano de wasin nga unang go, nema nilingan dua,
bula binaka stino to kona. Rabaka bula tiko mai o Kalandi, mai New Zealandi. Sabi dangia kina nonda nga unago. Tiko mai Ngilandi lestali New Zealandi, pinaka boka lebu Leah Hodges. Leah, pinaka boka lebu na binanumi tiko mai Dola binarigi. Sana bisawanga, pinaka boka lebu. Lola matu mai Chavani, Sandina. Na no, au rongo da tiko kina e doa nei tukutuku I lako sare tiko mai Canada, mai Ontario. Na kena I sebu mai Canada, ngoa enda sarongo tali tungango mai Chavani. Bukan bula tiko mai kina sana visawanga, ke ne mani lingan dua, makare binaka tiko yani ngo e niwe. Na niwe, bukan nui ne binaka tiko yani, na singa lebu enda indai. Satin dua mandana kena I boka langau. Kanangualani kibalilo te rupuku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu
nongu banua. Rua vena vi mamanione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, vi mamani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu siya buka kabi, baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to identity, kena buka singelebu siya buka kabi, me buka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Gira raw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil ni Tuta, nakatil kabito ni Okostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya, kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertungko. Au saya lo bengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa sesenga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan-duan nga kana soma may na claim na lom ni Rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga nisa ang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolo walu lima. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda vata-vata, kay City Veni Rotorala. No
Georgina Lendua, Ndrakingo, Bibem Batambata, Ndrakim Batambata, Tiko Mai Viti, and Mbongi, Evakakina, and Beaching Ibiba, Tasabagan and Dakue, Kane Singanikua, Yakatiko Maramani Nayaungo, na Bungo, Kunibeti, Kunindo Embetika Sabalutu Maira, Obiangono. O me se lili tunga ibu no sangun wo sinikila o nandabo se new lekam beka se new bala den resaram tabaka samataka Georgina Lendu e maruta ikenda en radio ambulan do wata Santa Rosa en singale wendai kauti kenda watamai dolabina chonem bakani John Mbakani, Bororongo Saratiko Eningoi, Wellington, my New Zealandia na Korturanga, era na Sarangito, era no Sotakina na All Blacks, watakin team in Argentine Puma, era una sota in Singapore Rawai Sarangango, my Wellington. Wano yun binakatiko eni. Nambula binakatawake, Wangabono, binakawalebu Maya, wala binakawalebu. Tukunatiko may nalolo mag-imbiri bagamu, pinakabalebu na pinagwarabi kalolo matumoniati pinakabalebu to sa abakaraw tikong ko nangon nebuli may matabelo ba Methodist erto nangole sombuti ko may en kortura nga suba merto may sasangata katalenga na kota final matay ni ngauna belago tiko may kinana kornibuli ngo may matabelo nanon ray tiko na daidea erando tukuna ni matabelo kornibuli sayang bakin donan raw ruas sa kabulu kalima na yang bakingo sambalabu sara kornibuli ndaw rongo wasoma kornibuli lotu estalema i matabelo ernan numikina na to ni bala ni matabelo under 16 and nanon rangito in a Dean's quarterfinal watake ratu kandabulebu kona isebu ni ngauna me matatagi kina o matabelo na sota di super Deans beira nangon ni buli en buku ni beisusu ni lotu binakabagalebu lomayani bakano yun binakatiko bakano yun binakatalangabi kimuni na itumbu-tumbu binakabagalebu na sematiko may kimuni na bito koni na bulioti may matabelo sa tunggo na tuirara lebu may sebesi dolabina na turang na tuirara sebesi sematiko yani ngo oi nitiko may lautoka kalunga tatiko na bengarabi sa pinakabagalebu sar na sematiko may namun disera sa ala ko tiyan inuita kanyo ni amborong sa balilay and radio ambulan dua bata lolo malebu kay namasu may lautoka Sugar City turang tiko buwan na faito kay na faiwa nataka ni Bebosaki na turang ngo Ratu Lopeti Ranrabu na tuirara sebesi mbula binaka Wilfred Bono mbula binaka bukarorongo tiko eningo Maxwell duana koro lailai New South Wales may Australia ra nanumitali tiko ngakina na ngoni ni biti rabinga rabitu na kambaningo na NBC group binakabuli na sama tiko may chon bakani kemanitale binandurigi kaya kini makarebi na katiko yan na koroturang suba na koroturang talenga may Aotearoa may Wellington na bonga ni radio bulan dua bata chane bakani zola bina banu ini bina katiko yani kay Mosese uloimburotu bina bogalebu na bakatara sa ala katiko yani go may mereke go talenga may viti siya na sangkatan ni korenta bagarorongo tiko may kinani sambula binaka da sema tiko yani na singalebun da warakan itukutuko na nonda banua na tinikarua Kota marami
salgo no kutolia au na limbi takiko au banda undili au akasakiti no mundo moni no mosiveya oh una lobisenika onu akana sinu metukuna Raiva kay na'y koro-koro Koro-koro sin kay natokalaw Isalay ko Yaturo may ang nangawa Taon ni kailan mo kasayawa Verito ko ni magkaway Rakoto walikina Mamaya koto may nilana Muki belto kuna Tuluka sa waki bonua Koro kole muka mandali ke umawa Ito uko na moni leyang Koro ako toki etarawa Watu kalo ke na wawo Lei karo hundi ke itami ruku e koto e no mura Au na limbi takiko Lau banda undili Lau akasakiti Ang mundo moni Lau mosiveya Oh, na lobisenika Nalimbi takiko Lau banda undili Lau akasakiti Lau mundo moni Lau mosiveya Oh, na lobisenika Oh, na lobisenika Oh, na lobisenika JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono nungu life insurance policy? Nakakil ni tutame katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au saya lo dengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singelebu sa bugay kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa.
en dua tala na tamani di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu-tolu dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
Simirova, vitu vei mama. Rauta sere. Vinanga boka lepo ng dua bata tiko mai, ndara rongo itukutuku, ena tini karua na kaloko. Vinanga boka lepo mo sese ulo imburotu, boka rongo sara tiko ngo mai merke. Ra boka rongo tale tiko ngani, na wekanda ibiti. Vinanga boka lepo, a fila sa afi, dola bina, mai namboro, na itiko-tiko ni bei boka don utaki. Iyo, tiko lomba sa tiko itumba, tapos ano yun naka tiko yan na singa lebu ni kuwa, patake salanieta andikawa. Salanieta andikawa, pinakabuka lebu sar marama matanggali na bay nanumi tiko mai, na bay ngarabi tiko na mataka ni kuwa. Kauta saramay na elo binaka na mamarau na malaunde, kaya na bay ngarabi and the sota kaya tiko inday ni kalungatan na wakanda ni sa sema tiko mai, ko di say toro, bula binaka, sema sara tiko mai Saint Raphael, California, na mataka inday. Totoka tiko na nanda sogo ni darunga din doon na sere, me kautik inday ni kinatini karuo na kaloko. Sere, may bakatangin ko sa sombo elelay. Lagyan ng bula ang nanumagkina na tawasi nilang bagi. Tadarombar-rombar ng dumoni sere, hirarika, hiralandiri. Bumini forro, walindi rongo, kina ng gitang na bulan-bulan di nanondang kiri ka inambut bongi onggal menelatu pantomoni lalile barande tura taurano tadarombar-rombar nandomoni se hirarika hiralandiri bumini forro walindi rongo kina ng gitang na Ramba, oh my, oh wayan, andam mo ni Cereboli. Sulu tama, kine sulu bakatara, makandila, mati may. Pula-pula, lay po tawale tu, auluran, kene na. Ramba, nandam mo ni Cereboli. Irlandiri bumini forro walindi rongo kina ng gitang na ugalile Ramba, oh my, oh wayan, andam mo ni Cereboli. Amalaude tuni sa tawase sa lembagi mo. Rombar nandomoni se hirarika hiralandiri bumini forro walindi rongo kina ng gitang na ugalile Ramba, oh my, oh wayan, andamoni Cereboli. Rombar nandomoni se Irlandiri bumini forro walindi rongo kina ng gitang
So yar sa bakar kita katiko mai be una nora nanuma membaleta na sota ni gitu na Singapore ro ewa bina bina kabiratu na wekanda reto sa bakar ni bina kasaratiko mai mba na koroma kawana korni buli na korni susu mai mata belo rasare rembiumbiu mai na ngoni buli na mai gitu na Singapore ro ai Tabukan ni binakatiko matay ni ngaw na mga idambe ni kina na bata-bata ni quarter final ni Super Deans na kornibuling ko ng Ba Methodist. Kaya rasaba ka ni binakatiko may na wekanda kaya mamisaba ka ni binakakidituan na wekamuni en buku ni sota-sota sa nga wala nga na kornibuli ng Ba Methodist na may kornibuli kada nga ratukan tabulebu matabatudo Maris Brothers Super Grandma na sino kaya nabuli ni tu binakabagalebu na no muni ngomatua mo ni azo batiko mai na bata ni quarter final and sana rongo da tiko ani na Singapore waingo kana ga ibole levi tiko ani weekenda and another stationingo the radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai E bakarita kan ibuki-buki ni Prime Minister, na Minister ni Labo ni Matanitu, ni nona sama ilesu na non tabonu na President di mai India, o Draupadi Murmu, ni dua toka na ibakarita ki Binak, kan dua toka na ngau na talita ki Eviti, na nona siko mai na maram President di mai India. Kan ibuki-buki ni Prime Minister, Biman Persad ni sa narawan ni Wangang Gazotaka na isema ni biwekani o viti bata ke India na bisi Kongo kan nui takatalenga ni sana boka batukana na dona ngauna leka-leka go sana tikabu tara na pale nimbula kama yalataka na president di mai India dona nrau na indabondabo dona pale nimbula na tara isuba sa kune o titiko na tiki ningele menandambe kina na pale nimbula bongo na tara na bebuke ni matanitu India Kaya Prasad ni Vesiko Maingo ni president di mai India sana pangangkatotaka na bengarabi na be tambana so mebakana vuli na tambana nimbula na tambana ni beibo katoro taki ke na vuli ka bakakina na tambana ni teitei ke na banga takingele viti kaya ni ngo na isebu ni ngau na menga ibesiko mai kina eviti na presidendi mai India ka sa nui takatu ni na bakan dei takatiko na non da bewekani na ilako-lako ni besiko bakan mata ni tungo sa lesu na marama presidendi sa tiko sarama New Zealandi na singa indai ka nui taki ni daumaka na besiko ke na ikuri ni non veito soyaki na non da iwase ni bura-bura may kinta paki baka panua suba ka baka maru taki talenga baka sar-sar taki na be panua so ka bengarabikina na mata ni tu ka bukan reta tiko na maramango benta taurandei na non da baka rau baka panua ninda na kilaikina baka reta ki talenga nandua na itukutuku na singalebu indai ni sana tekebubuka ki Merike na Fiji Airways na December na ikatini ni singa. Na imatay na isebu ni nona buka ki Dallas na ikatini ni December na mbakingo. Asa wasabu yuti tiko yan na nondangauna na stationingo ni sana bukarau tekebu bengarabi talenga ki Merike na Fiji Airways buka bukan nondonusara may nandi ki Dallas. Nambalabu ni bukango tini katulu na awa senga ni kele senga talenga ni laki baka bondo se baka sumu pasindia tale nandua na bonua sana baka nondonu ngani may nandi ki Dallas ka lesup tale mai tini katulu na awa nambalabu ni bukango kana bengarabiki na baka tolu nandua na madawa o ya na singa tu city na singa lutulebu ke na singa baka rawai karato na baka yang atakakina na non ratu wanga buka na Airbus A350 Dionan Rau XWB
sa te wanga buka lebu vinagatoka. Na wanga buka ngo me be rauti ke na balabu ni ngauna e na buka kina mai ke mereke. Kina ngito, asa mai kintawaki e na korturanga i sua na i kurinin dau wewa tabulidi ni Timinin Rua o Tim Sampson. Kasana mai webu ke na Swire Shipping Fijian Rua ka sa kintawaki ina turangago ke ina nona bubale na webu ke talenga ni matanitu o Australia. Samson sa ambau buta vinagatoka na takataka ni webu tabulidi anang gito na rakabi ka ibuke-buke tiko ni daw ni webu tabulidi ni Melbourne Rebels ni mbero ya daw webu tabulidi boli na timi ni Western Force by Australia. Ang daw gito talengaw Samson ka matataki Queensland nandua na ngauna ka ambau rawatakina na timi ni Queensland wagarua na idobi randau balataka na be songo-songo ningito mai kia me bakana Sunnybank mai Brisbane ka ngito bolikina na turangango na itutu ni Inside Center o ya na second five kaya Samson ni sabaka muriati ko mai na gito ni Nrua katali takasar na nona sanga iduru raongo mai webuke na dau webu katabulidi na iatu murike na iatu liu na kaukau ni kambakoro ni timi ni Nrua kasana mai banganga zotaka na nona aldo maingo. Akinang gito me kenei kuri endua na dorobou ka gito na timi ni Ratu Kandabulevu na ngauna ratu arawatakina na Super Deans saan laki durungo kina timi ni Australia na Australian Wallabies na walataki vanua kasana tikabu na muani madongo abuli mai Ratu Kandabulevu o Seru Uru ka ratua nretakina na Dean's Trophy na timi ni Ratu Kandabulevu ia sala kitiko mai Australia sangito talitiko nga mai kia sa boga durumingo kin na timi ni Wallabies na sota ka tikabu na muani madongo kaya dana na Rugby Championship dana kay rongo damanda na madala ningito na sota na muani madongo na durubongo samba ki ruasanga bulu kabitu ka sa boga durumingo ni rato sa tiko raoki na sona daurawo sema tiko mai na non tabonu eviti rato sa dingita ki oti talenga kina timi ni Wallabies kanda nuitak ni roni toso binaka na nonang gito me matataki kenda kina ka matataki Australia nang gito na rakabi kina biasa ibura-bura sa dingitaki o Tim Walls endua na kova na mai Minnesota me sana walataka na tikite ni buke-buke ni presidendi vei Kamala Harris na buke-buke ni presidendi na ngaunango ia sa walatiko na Democrat me sanga na itutu ni presidendi atika buna non rau bunau na lewe ruango ka sa bagarita katiko Tim Walls di satu bagarau men duriani na ibuna uni binding-dingi ke na non ratu veto soya kina bagaya zombo se waboki elo mai mereke ratu tutaka na bulang alala ke na be boga toro taki ka sabaga nuinuiti ko na turangango ni na rawata na non indambe ke baka sa rawata talenga o Kamala Harris na itutu baga presidente na binding-dingi na bulo November kina itukutuku ni Raki bagarita ki mai ni daw magatoka ng Raki mai viti Raki mamada na roni tau na uda na sona ngauna na sona banua ia Raki mamada me tekabu mai singatoka na bua suba ke no sorry ado ni ki korobo serua na mo sinaita siri ke na dollar ke tailebu na sana kandua kana ado sarea ni kina sana ora na sana ombua na toka lau ke maduata wata ke da kaunrobe
wakarita ki mai ni nandau makatale tikunganan raki mamada na bebo no tale so wakakina bata-bata ng bongi sanga ni bongi wala nga sabi ang bata-bata talenga na singa bula toka na toka lau deba da sona ngauna na tatamba nang bula sartiko ka bia bora-bora mai na wasa-wasa me azo mana singa boka rombuka la boka tulolo na lumalangi tau banga una nauda nandi lau toka bata ke singa toka baka kina suba na bua kina usori mai na bua liku na sana tolu da kaun roba yang bua maduata na sana lau kelo mai biti na baka tiko kina na kena itu bakinin raki kan dau maka koto en raki mamada bula tiko na dangi toka lau rani bora-bora na wasa-wasa kemudian na turanga kena marama ngori na itukutuku na nonda wanua na itukutuku mena biasa iburu-buru na itukutuku ninggito kainan raki na nonda bata-bata ki siti veni raturola. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee!
na karitoa sa wadha badina na kini kanakana. Kaya tigo talanga na nonrato specials and loma ni madhawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani manray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack, View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirto sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabito ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kila mga nga ya, salah ko man check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So ang taliwara ka tala tundawara. Kuwertong ko. O saya lo wag bengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa sesenga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Daw samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to with unity, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang Divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May verata na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manion na kabini bugu lulu bay Kemando California. Bima manindu na singilebu ni lotulebu bay Kemando Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
Ia nei tala noa kei tawake e na tomba o na tewa. Wale le riti koe ani e nanonda steseni ana singale wendaindai e nanonda bata kei au kei na radio umbulan dua wata e San Francisco e kauti kenda wata mai. Tō mula benaka disai toro. Mula benaka te sema tiko e ningo e San Rafael, California. Vinaka walebu sai toro. Tuane makani mai tiko sara mai na wanua totoka. Anda urongo wa semana koro turanga ke Aotearoa. Totoka na sarangito na Singapore roing wa seba iwi. Artuano satakina na timi ni Argentina batakina All Blacks. And na sot ni Rugby Championship. Karena sot tiko mai Australia na timi ni Springboks. Batakina timi ni Wallabies. Ia na Singapore roai. Nawa ini binaka tiko ya ni we ranai lawa ni Tuane makani der nangai ki sarangito. Rangai tala no takamai. Iponi pate tawake. Bula binaka matangali. O iya maingi lanji talengori. Binaka boga lebu. Dabuta tiko mai ni sembera tokan na tini karua na ngau na viti. Asa dabuta tiko mai sabo tongo edio na miniti mendua na kaloko asa. Matakalai saranga. Maingi lanji. Ia binaka boga lebu poni pate. Binaka boga lebu na bina numiti ko mai. Na numiti ko na weka. O chombe, mangiti, na sinu. Bula binaka Apollo, Korobuka, Manasetava, Tuirara Subdivision. Sherry Vandinga, anda binaka matangali. Ni bula binaka boleh, binaka bingarabi, binaka da bina numi, binaka na iloloma. Saki sau lailai, bula binaka mai matangali, bula binaka, bula nakwa. Binaka boleh bunda sematiko mai. O Matt Carmelli, era bukan bula teletingo mai, isa ng domongo. Kaya toko mai Sibaniolo Varro. Bula binaule. Irena tema, bula binaka ya sa bukan bula teletingo nga ni bike munia na bukan yun binaka. Lemu bingo rabi na singal lebu ni kuwa ke totoka. Bula bina apo tawake. Bororongo sarati kongori. Veroto na kanda mai New South Wales ke irera sematiko mai kina mai Wollongong New South Wales Australia wata ke tuba ka singa bula binaka tuba ka singa lolo matiko yani o taniala tambua ke na matabu bale ni kalongata kede buka binaka tiko yani na singa lebu ni kuwa pei wala uni daka na pei wala ni bola e da sema tiko mai na nonda vata ke au e na singa lebu enda inda sibeti ni karua e na rua sanga bulu ka 5 meniti. Sila nambati sa te mata kunikua Binandua beba alonga tata Walendu kalau melea lani sa te te mata Ai leo nani
E senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni ndraiva, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na te tu beto seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nom ni voliboli. Rawa sara.
We tartarangaiani na taliboni diwa dua ono tolu va diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nomini volivoli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Viwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nonor tostoa kena nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na to specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata ki City Veni Raturala. Rana roto serer na ilawalawango heratu alanga tatoman dana mira ni katunrau. Kei simelilonga na kenri talanoa na bunda kena noan ravito soeki ganda sama itu kinangwana noan rakawa sa romboti bura-bura. Bula binaka tuba ka singa baka binaka tiko yani be taniala tambua kei na matabu bale ni kalungata tiko ni kalungata na singa lebu ni kua.
ke muni na wekanda ni sema saratingori mai na nukuloa saivo mai ra. Pinaka bokalebu. Pinaka bokalebu na sema tiko mai na singalebu endaindai saivo mai ra. Simeone, singa pinaka, radada, kato lolo, ni bula pinaka tina ilangi Gracie. Bula pinaka maramanaita, ke rato na wekanda rato sa warorongo tiungo rato ni ilawalawan ni Josh Soata murusam bula pinaka ng goyaka bula pinaka sama sarati ko yan ngori my Union Town my Pennsylvania o tito kongon na bidala kaloko na walu na tulus sanga bulu kalima na minitimbong itiko ni buke lulu yan din kere-kere erto nanu matalitu nga mai merambau nanu mikina merabe sematikina nangone itaukei rabe ngarabitiko na tombu ni waiwai kei na neimami matabu bale pinakakemu pinakabole murusambu lembeka pinakabole buna sematiko mai era singalebu indai na medabagada baranga na bitalano ang baleta na sotongo na singabuga ruwai kina kornibule mai budalebu mai tabeuni kasatu kunio tingo ni na senga ningito baleta erto waboroka indo analawa en baleta na sotongo ningito rakabi na Vodafone Super Deans ya satu kuna ni na minista wa serrondonro senga mengito nga budalebu na tarongo etiko buana minista na kaukawa beborata kina na nondro tu lewana isoko-songo ning gito rakabi sesenga. E baga ibe ya dalandina na baga tu lewa me bang gito rian dua nangone kasanga ni register na timi ning budalebu. E ngon ning budalebu e se ni register na timi. E rai baga ibe na baga tu lewa ya ndonu sesenga. Kaya enda baga tundalinga ke tiko kinango mendarongo zambaleta nang gito na mo ni madongo. Satu kuni tu mela kwa nyo nambua bisa somita kim budalebu ya satu kuna na minista senga ngito nga budalebu santo na punon ren ta toka kinango enuita kini na matata boka binaka boka miauta kina toso mera marauta kanangone na isoli nang gito era na sota tiko kina na singa boka rowaingo na ilolo mai matabelo namba Methodist buku ni non rai lago tiko mai na moira mera mai sanga mera rawata na bata ni semifinal la ratu kanda bulebu ke kemoni kede na daw wito koni na non ratimi na ngone bulir na sota tiko na singa buwa rowaingo in HFC Bank Stadium Suba.
Le volia meka ndo nungu life insurance policy? Nakakira ni tutame katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami nga ya kila mga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So ang kaliwara ka talaga tundawala. Kuwertong ko. O sa halawa dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa sesenga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin nambat. Koe serangan kori. Sonong ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu. Kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bimama niyo na nakabili buko lulu bay Kemundo ay California. Bimama nindo na singilebu ni Lotulebu bay Kemundo ay Biti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanta vatamay. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala.
Oi sa le buni wanga so bonam do moya sa ya li bon 2 weekend. E vonga tiko na bulan 2 bata San Francisco kauti kenda wata mai na singa lebu indai. Indai bula bina ka Lucy Bitanoa. Rau bula bina ka ke Sam Hosana, Lucy Bitanoa, Josh Soata. Una masarendo na turangan di padale tiko ndora bonongo suba. Dau tiko eliu na matai walu. Sare rei boga dengu na ngaunango. O ratu esle Efrei mi Soata. Bula binaka. Bursa bulan baka ma Union Town mai Pennsylvania sa wati tokangon wow sa balabusara na walu en tulusanga bulu kalima na miniti o tokona be mama ni walu ngo sa bola katokan ono na kaloko en ngauna Santa Rosa and boga bina bina tiu ken bina bole bu Josh Sawata na sema tikomai bongi tukani buke lulu me sanangori rabona numi tukina nangon nei tau keira tikongori na tombo ni waiwai keira na nomuni matabo bale bina bole bunanga rabitabi bina bole bunanga rabitabi na sigale buenda indai somba kaira buno tukana longa tabioka se longa dalo bina bole longa kumala bina bole sa dambe tokongona muani madawa ra mai kin korturanga suba kina be maketele lebu na non tabanua naiboli bainan delani abu te ao mihia di flavel bula binaka mai Aotearoa New Zealandi binaka boga lebu na kanda resemat kuma New Zealandi sangat tukun sembasika una numani nangai boga bula talanga mai weekend o Naomi Whitman mai Avondale mai Okalandi na darongo tukutuku na dua na kaloko sabo tongo pitu na miniti me da za ni na ngau na rongo tukutuku na nonda banua sona bakasa masala ko tiko mengo maleta nang gito da na numanga na be ka embaletira na ngone na baka tulewa abdo me embaletira na lubenda o ira na be luta ki na be kornibuli o ira na manindia ni be timini gito rakabi ne mendau matata meraka kuni baglolo manangone en boga tule wai so aldo ni ra onga boga lebu karangu matua no sasanga merambo ya zo boendo na bata binaka ya na boga nui en korni bule mai mata belo en singa lebu enda indai e viti ne rasare rengole sobuti ko mai kina korturanga suba na boga lebu te au mihia di flavel na boga lebu na semati ko mai na singa lebu enda indai dora serre pe kauti kenda tiko yani kinan dona kalogo mai pagalangau
sawana na kaloko Santa Rosa. Wakareitaka na ibuke-buke ni Prime Minister Eviti, Professor Biman Prasad, ni ibeisiko bagay rongorongo ka bagay doramay na non da banua na pida na singasauti na presidente may India, President Draupadi Murmu, ibeisiko bagay rongorongo ka bagay mbale-mbale na non da banua. Ena kundekin na vida na takatakan ni beibo katoro da ketaki kay na beibuke mga matanitu o India bata kay viti. Kaya Professor Prasad ni nonra siko maingo na presidente ma India sa bangang katotaka na ibaw ni Banua Irua o viti bata kay India. Na makitiko mesan na tara en dua na bale nimbula en dua na ngauna leka-leka maingo sana sombu na kenanduru en dua na Banua isuba sa kune tiko en dua na tiki ningele me tara kina en dua na bale nimbula en dua na nrau na indabondabo na lebu ni bale nimbulongo me ndangarabi kina na lewe ni Banua de piti ka bugareita ka Professor Prasad ni nebeibuke baga lebu na matanitu India na sona takataka ni bengarabi baga matanitu na tambana nimbula na tambana ni buli na beibo katoro da ketaki watakei na tambana ni baga yang atakingele na yang asara baga lebu na beibuke ni matanitu o India kaya na presidente ma India o Draupadi Murmu ni yang amenta maroro ya nanon da itoba baga Banua na bei matatamata inda tungo eviti baleta ninda kilaita nikina kana tuku nikenda nanon da ibalabala. Na bulo Disemba sana teki buka kina ki Dallas mai merke nanon da wangabuka na Fiji Airways. Saya doti na bei bosaki kina bei bukandono i membaleta na tikinango kana buka na Fiji Airways ki Dallas na ikatini ni singa ni bulo Disemba na muani ambakingo na ilako-lakongo na senga ni kelekina na dua na iroro ni wangabuka medoba ni sa royan ni ki Dallas bukarita ki mai ni balabu ni ngauna ni bukango tini katolu na awa mainandi ki merke sana tolu na nona bengarabi na Fiji Airways na singa tu city na singa lotu lebu kaya na bay singa bukarawai tolu na bukan doa na malawa lako yani ka lesu talemai kaya bukang bauti ni nakauti ramai doa na iwili-wili lebu ni lewe ni Banua may merke arabiang ande mai meramay sarbanua eviti kaya na minister ni Labo o Professor Biman Prasad ni ilako-lako ni bukago na sala ni wanga bukawo bagay nga taka na Fiji Airways sana bang gangazotaka na dagdaka ni Sarbanua eviti na non rayado mai bagay yaw na wekanda mai Banua tani asama ikindabaki en dua tale nan daw ni beibo katabulivi mena mai beibuke na non da timinin rua go o Tim Samson en dua kambuta binakatu en nakataka ni beibo katabulivi na gito na rakabi en dua talenga en daungito iliu en non nangauna bagarita kimai ni sabung katoka na embaki ni non na bengarabi na turanga go kasaba kila ina batukana en na beibo Banua bengarabi mai kina ya ibuke tiko ni dauni beibo katabulivi en na timi ni Melbourne Rebels ni Mberoya beibo katabulivi tiko en na timi ni Western Force en na ra ki Australia en na nangauna ningito o Tim Samson toka en na itutu ni Inside Center ya na second five en na ngauna ni nonangito angito buli mai Queensland na turangango ka mbau weibu ke kina en na timi ni Sunnybank Brisbane merto edo ba ni kina na bata-bata ni final arto rawata talenga bagarua na kena idobi en na itutu ni fly half first five kena second five tu boli kina na daurabongo ya sama ibeibuke
ka talenga o Samson ni andau waka muria tiko mai na ilagolako ningito ninrua na vida na mbaki saoti kanuitaka na raoni mai beibu ke boka binaka sara na no da timi ninrua na mbaki ka tumai kinan raki boka ritaki mai ni raki mama na no da banua lio koto na toka lau deba mbula sara na sona ngauna na se wabia be bora na wasa yang baletan baga ng bulan ni langi toka lau kana dei koto na kena itu bakingo nan raki nan barabi ke nan ronga na bua suba ke no sori serua na mosi ya do andi ki na bua liku ke tailebu na sana ora na sana da kaun robe bua maduata heba katalenga ki na sangani be so lebu nan raki lau ke lo mai viti se wana wasa liwa koto na toka lau deba na non da be anu na toka lau ke viti kana dei koto na tuba ki raki andai mela ki adoani na singa ni mataka ke na singa boga rombuka gori ke menina turanga ke na marama na itukutuku ni raki na itukutuku na non da bonua na be sai burabura ke na itukutuku ni gito Na nonda wata ki siti veni raturala. Bonita, bonita,
sente sarà utanga bella mai kasere oi lele na bonita bola lebu 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 JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakira ni Turtana katin kabitu ni makostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. Ini time sarangan mai. So ang kali wara ka tala tunda wara. Kuwertongo. Au saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima na kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan kanalay waka suburi ani nanong yaya. May nanon to stoa kinanomo mate ni katumba. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yan ra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu sa bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Binakawakalevo ng daw siya matikumay. Binakawakalevo ng daw aseti ko na nonda to vata na Radio Mbulando Vata San Francisco may kautikan daw vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan ni nawalo sa ngabulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Mbulando Vata. Iya, wili-wili sar may vakatuto vatataki kina kende wili-wili ng 182K NOV sa Iburapura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Mbulando Vata and na YouTube.
Radio Mbulando Vata San Francisco, Mekoti Kenda Batamai. Maramani adata ke laisa wula koro. Bula naka ale sindawai ngau ng guto. Kahit ko may totok ka Fiji Airways. Balita ba ka ni Warong Witko ni sana warubu ka Kimerika. Na sala ni wangabuka buo. Na bulo Disemba ni ka tininisinga. Na sebuta ka kina na vengarabingo na Fiji Airways. Na nilako ni buka tini ka tulunaw may nandi ki Dallas may Amerika. Bula binakalabeti mbalay suba. Bagayan rati ko yan ningo waga New South Wales Australia malo na bengarabi binakanan ra na numitu na nondangone era tiko yan ningo rata tiwi ke tiko may na kandango labeti ne ratiko ke ana nondangone tau ke rata tiko rauta ni ralewe tolunan raw na ngone tau ke na kambani na Tees Australia. Kanda baka nui ni binakati ko na singa ni kuwa. Binakabagalebu na binanumi may waga. US Fiji Times Online. Binakabagalebu bula binaka may na US Fiji Times San Francisco. Bula binaka bata kay kemunin na kanda beto maniti ko iyo. Binakabagalebu sa Fiji Times Online may San Francisco. Nabibo taingo. Sara boga mo de talanga kina kero na boga mo de ke tale na ke kauti ke muniti ko ni kina rua na kaloko na bengarabi ni New Methodist me na be mama nindua me do bar rua na kaloko kalunga tan bengarabi na singa ni kuwa di samode. Saya domai nan rakilo nakita lendi
Nungu Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. The plan we flow with the flow because of the external family that we have. Like we flow with the flow. When the weekend the bula dua the lewana kanda kama da batulewa binaka. We search ourselves which way to go for the betterment of our children and our family. Yes. But because that's a setup, wakanda wamu muritunga, miliutunga ursa liutiko, rakaichiko may nakame nakani. In those scenario, it will be difficult to stand out. So we cannot be a standout. We cannot be relevant to the situation that we are to stand out. So we cannot be a standout. We cannot be relevant to the situation that we are in Australia, in New Zealand, in America, or in Europe. We cannot stand out and be shining light to people around us because we are so used to being a follower. We are Kenda the susungi mai and the bula mai na murumurango isolvi kenda na kau kena. You have the ability. Ability to run, to stand alone, make to decisions, and flourish and overflow. Na ability sa sulit tumi kenda na daw ni bibuli. Sa kanino ba ko ikena. Igora ni baro mo tumani ko. How can that happen? I come from a line of failures, or I come from a line of people that they struggle. My grandfather struggled, my father, and now I'm struggling. Well, you can be a history makers. A time to look into your life, look deep in that mirror, and tell that person, you can achieve. You can do it. You are a history maker. You are a peculiar person. Mula ba? So to make it. Lako kaya mga tumina na koron. Mama Roy, sanggur sarang na numuweri ni Vita Vioca na Vitalo, na numuta ka. Sarang sa kambekan nindo ng gel mo nititigin. Ako sarang ko. And for us that come overseas. Do talang gel binakatang talaguri. New Zealand, Australia. Bika na tumay Amerika. The company may muri to nga because life this is the time to rise and to challenge yourself. O ikaw nga mo challenge na gigot mo. Di ko rin yung binakadaki. Di ko rin yung chimta kayo doon ka. Well, absolutely nothing is impossible if you believe in yourself that you can do it, and also very important that you keep. Na tamata ko na wabulita wakatarame may wabulita na numubula contribute talaga na kay ko na raw ni rawata. Kaya makay ko, if you surround yourself with people that are very positive, they are achievers, and you achieve as well. But if you surround yourself with people that are like there's no focus in their life, no plans in their life. They live day to day, they have their day to day, finish it tomorrow. And the kind of conversation that you people, talk about, the things that you talk about, anticipate that you're going to be an achiever. But if you have to go that way, then you become a sore thumb in that crowd. And then you allow this peer pressure, to curb or to take away the things that you can achieve. So in the battle if you're a man pleaser and you want to stay with your friends, what they people want you to do, because you are part of the crowd. But if you want to stick out like a sore thumb and stand out,
well, that's the choice you have to make it happen and to achieve. So we will for you to make the decision for yourself, because we are all adults and we make that kind of decision to make it work and make it happen. And one thing that we have been highlighting, last time we had the couples session for the family conference. So we here had a session with the men, we have the women's session, we have the youth, and the last day was not teaching, but just sharing and talking about the real things, the real things that matters. And sometimes, like in the church, we don't talk about those things. We come holy and do other spiritual things. But when we go home, we are faced with these issues at home. And these are the issues not only affecting the church people, but affecting every humans and every couples out there, regardless whether you are very high up in position in the hierarchy, or you are just a cleaner, or very low down in the community. Whatever, whichever level it may be, you have a family, you have a husband, you have a wife. Same issues apply, maybe in a different volume, in different elements. Talk that we had, and just that openness of discussing the things that is affecting, because we see the result. You see the happiness that is happening a lot in most families. Navin Biu, Navi Bala, they're living their family, living their children. Broken marriages, a lot of things that are happening, and sometimes we are only reacting to what is happening here. We are highlighting what is happening here. We don't stand back and go back and ask what is the root of all this thing that is happening. Address that can save that marriage from going that direction or going in that way. One big problem in marriage today is people cannot come together. Yeah, like they don't want to discuss issue. People like they are short fuse. Yeah, people and they don't have strong-headed. yeah. And they don't want like all the problem. Yeah. The marriage nowadays, we are very good in highlighting the weakness and the problem of others. We don't have the patient or the real love that we need to. Nobody is perfect. No marriage is perfect. Problem in marriage, then we will continue to face with the problem. But when we try to have some cushion, some patient understanding, and that's why the family table talk and the training that we are doing for family dealing with the woman, issues with women, and then dealing with men, issues with men, and dealing with our young people, the youth, and then we have the couple. All this highlighting, you can see that everybody is just agreeing with what we share. And we don't discuss the reality. People are going, fighting, arguing, they decide to go separate way. And a lot of families, they even go to court for that. Yes. And the DVROs. And a couple that you can't wait to see one another. They can't wait to talk to one another. Now, and has reached that stage. They have 100 meters apart, as a rule of the law. Stay away. To stay away. So that means these two same people, they can, because they make it happen, they can also solve the problem, if any problem. And sometimes we are focusing so much on the problem, we are not focusing on the solution. Yes. Talk about the solution. Okay, what we can do. That we can, it's a solution. Have a solution. And like what he said, and I totally agree with that. Most of the times we talk about the issues and the problems. There's no desire to fix it, and there's no desire to find a solution. Right. Because you have, and then go back to the rights. I have my right, you have your right. No one wants to give in. It's my right, it's your right, and it's your choice.
in their right to make it right and issues. So this will be on the profile that they make, and goes back to the individual. We can teach, we can discuss from the tabletop process. We can do everything, but at the end of the day, it's you. The choices you will make. A lot of good things you can hear, a lot of things you can access in the Facebook or YouTube or whatever that you are watching. A lot of good advices, and from people who paid for counseling. But at the end of the day, it really depends on you, on the decision you make for yourself, whether you really want to make it a change and make it happen and fix it. Because only then it takes your commitment to forego, to give in, to make it happen. That's why when you, there must be an element of God to come in. Yeah. You know why? Because when God comes in, like there's somebody there that is more right than our right. Yeah. There's a conviction that will, okay, I'm not, so I can forgive her. I can forgive him because I'm not, because the element of God comes in. Yeah. So when the element of God is right all the time. Yes. And that's I like the way that you have, mentioned that, because, like, if I'm coming in with my rights and you come in with your rights, and you cannot do any corporal punishment, because if you do, I'm going to report it to the police. You know, the kind of conversation happened in the house, because everybody are fighting for their own rights. But when you bring God in, then it's nobody's rights. It becomes what God wants you to do. Because, and God's right make you forgive. Because God's right, it will give you a reflection. Yeah. Then, reflection. Yeah. And then you will say, no, if I'm not 100%, then why I can't forgive my wife? How can I forgive your children? My children? Yeah. Because the righteousness of God convict us that He is the only person that is right. Yeah. So that's why when you said from the beginning, many times, we look for the solution under the sun. We can't find it. Yeah? No, even the counselors, they also have their issues. I mean, they're doing the job because it's their business or they're being paid to do. And they learn. But nobody knows whether their marriage works. Because we believe, or I believe, you can only give what it is to come with that knowledge and believe that it's going to work for somebody when it doesn't even work on you. So I mean, we can confidently offer or say and boldly to tell you there's no other way but to go to God, because we know who He is. We've seen the and result. You're confident with this product, and we can give, because we have Him. We can give it to you, and we can tell you it works. And I mean, we don't want to offend people that are actually sitting in businesses and doing all that because it's their business, and people pay to go and get that, or pay to be counseled, and because it's their work. I mean, it's their work. It's what they paid to do, and it's a company that offers that service. I remember during one testimony, a couple, they went to all the marriage counselors. And still does not work. Yeah, this couple are actually living in New Zealand, and according to them, when they were going through issues, extramarital affairs, and they have decided, to go separate ways. But yet they say to themselves, okay, we'll try. And they've been going around to, ministries, counseling, and marriage ministries. And according to them, with all that is happening, at the end of the day, like in the night, when the husband actually came out with it and shared, he said, I had a knife under my pillow. When my wife is sleeping, I'm holding on to a knife. So those counseling services and everything, it may have worked. Don't get us wrong. It may have worked for some, but this is a story of a couple that it didn't work, and whatever that it was, it even led him to the fact that for him to hold a knife over, his sleeping wife, and nothing else changed that situation until the time then they just bring it to God, and it was God that made the change. So your issues may be different. You may raise your hand and say, oh no, I went to a marriage counseling service and it worked for me. Good, very good, congratulations. It works for you. But we are talking to those that may not have fixed their problem because
of these things that are happening. And sometimes it's good to stand back and just look behind those that are providing you counsel. Or even when you go to your friends, the very friends that is giving you counsel, they are the ones facing problems too at home. So don't get us wrong that we are trying to downgrade or speak down on belittle people that we are speaking of, but we are trying to come to the reality. And speaking of realities, that you need to review the things that you're doing and relook at what you're trusting in. And at the end of the day, whether you like it or not, my dear, God will be always part of that picture. Yes, and God regardless. is the only solution that is proven time and time again. Sometimes we don't want to acknowledge them in our workplaces. Sometimes the higher we get into our companies and the businesses that we own, the wealth that we have, it's easy for you to not even mention. I don't know why, but I see like we don't want to show that. It's like we thought it's weak. We thought like it's unprofessional for an achiever or somebody high up in the hierarchy to even mention God. And sometimes we feel that, or we think that is correct. But you never know when something hits you, when you get mild stroke, or you get cancer, or your family leave you, or your husband or your wife go and involve themselves in extramarital affair, or there's nothing within your reach, or nothing that your work or the wealth that you have can stop that. Nothing, absolutely nothing. It's only the Creator, it's only God, the very person or the very God that we try to snub and like you just downplay Him in every elements of our lives. We are confidently talking about Him. And for me, regardless where I am, if somebody come and approaches in the city and he knows, and want to press right then, like in the street or wherever, we don't take them to the side. If it's what they want, well, if we believe it works, and we are going to tell you that it works. So we are confident today that whatever problem that you're having with your marriage, whatever that you're going through with your children, there is no fix. The only fix is for you to go back to the Creator. Just like when you're driving your car and something happened to your car, you will not go to the dentist, my dear. You will go to the mechanic, because the mechanic learns how to do that car, how to fix that car. And not only to any mechanic, there are certain levels of mechanics that can fix the car. Some are just body, they come in there, they do panel beaters and everything. And some are very specific, they go right down. And all those things they learn, they're trained and they achieve before they can come and fix it. And just like that. And if you have a toothache, you will not go running to the, any other doctor, the GP. No, you will go to the dentist, because the dentist needs to fix your teeth. The dentist learn about your teeth. And all those things that happen in your life, you will go to the specific people that are being trained and paid for, and also for the years of training, just for them to learn, and they can provide you that service. And exactly the same as we're trying to tell you here. In anything that happens in your life, you didn't evolve out of monkeys or ape for you to go looking for monkeys or who carried the monkeys. No, you will go looking for God that we believe that creates us. Because if anything happens to you, whether you're sick or whether anything to do with your relationship with your emotions and your feelings, anything that happens to do with humans, anything that happens to you with mankind, anything that happens to you as an individual, as a person, you will only need to go to God who creates you. That's what we believe, because we are Christians and we believe in this God. So nakakiri ko na lang ko di rumah na mavo na tabi mate na mate lelebu mate lalai na kay senyor ni isolta ka na vuniwai na nandambula makabiwatini na kabor ni bula ni mata bubale na lasay tumba na non ratalindre na ngone na bibula rambula taka na drugs na HIV na dabang ako elang ko chikunggori e sangat lindo ko na ron di ko e ken ma meron ni vital nota ka na ko na mate ni tu ko na bi bodies na bi organization abir na na non-charitable organization sa ito na aid na UNDP na kakega na kami burbura meron ni may bibuke e na senganin dua e na may buke na lenga tikongori o koeng ako buliken da may bakatikibo ken mamalan na non dambulan dua may bak
Wata wananga sengani taletaka me the buti na dana se me kila ini kon garabi koya e nandona ngona o na bangarai koya beleta na kake biko tokena ke na kake biko tungori e na sengani ron sili biko na bakavengu se marro na no mata povale se marro na boleni watimu me ron lo maniko tikunga do moniko tikunga me no na retali tu bendo tele na marama se me na matimu marama me retali putumba we na dona maturanga o koya ya na tarwanga o koya kombulike mnrao e sengani tarwana system sengani taravana no butunyao sengani taravana lavo sengani taravana kambani o koenga ko nando ni bimbuli yo ko ko kero kai and the be prokamu bango na matapu mali le bango na kero na kabe ko ni bitang no tikina na kani kilo mele ko ni prokaram ni loto ye sevana ba enda na tini ngabi ko ya balata na enda na bibi talo ta kana bilang galile enda na sota vatiko kena bi kai tarai kena no nda matenitu kena no nda matapu mali e sa sekata lindo na kene wali o koenga kombuli kende menda nita kendo na kaukawa e vedere wosibi me na koko ni burubura na koko ni matenitu kena no nda koko ya ndundua na koko ni lavo o kendo ndonga for example you were saying the problem of drugs that we are having now the meetings continue to do that everybody is concerned. But when we talk about it, the more we talk about it, then we start to realize there's nothing we can do. Nothing. Nothing. That's why you said that only God can come in. Yes. You know, and the quicker we understand, then we will rely on God. Because God is always waiting. I mean, you hear about the high cases. We've read it in the in the papers. You hear it in the news on the high cases of drugs way back in Fiji now. Like it becomes an issue. I mean, one morning when I woke up and I see the TV screen, the TV NZ, like in the news on how the TV NZ is being played every 7 o'clock every morning in Fiji for my TV. Now, on in the news, that big headline on the screen behind the newsreader or the anchor person, Fiji damage. You know, I was thinking, Fiji damage. I only see damage when it's cyclone. I only see damage. A cyclone or something. Earthquake or tsunami. But Fiji damage. Okay, Fiji damage. Now, when I get wrong in the news, Fiji's damage because of the drugs. You know? And that's what the world is saying about Fiji, that we are damaged. And even though they are damaged themselves, but our damage is bigger than their damage. That's their assessment because of the percentage of our population in Fiji and how, just how huge the things that have happened. But the concerning thing about it, like I believe for other countries, they have this rehabilitation center. Like if you really want to make it a fix, then every 7 o'clock every morning for my TV. Now, on the news, that big headline on the screen behind the newsreader or the anchor person, Fiji damage. You know, I was thinking, Fiji damage. I only see damage when it's cyclone. I only see damage. A cyclone or something. Earthquake or tsunami. But Fiji damage. Okay, Fiji damage. Now, when I get wrong in the news, Fiji's damage because of the drugs. You know? And that's what the world is saying about Fiji, that we are damaged. And even though they are damaged themselves, but our damage is bigger than their damage. That's their assessment because of the percentage of our population in Fiji and how, just how huge the things that have happened. But the concerning thing about it, like I believe for other countries, they have this rehabilitation center. Like if you really want to make it a fix, then there is what the nation or what the world or what the government can do is to provide a place that you can go if you want to correct your life. You go there, in a physical essence. But in Fiji, we don't have any rehabilitation center yet, considering the high rate of these drugs in Fiji. But for us who are believers, the rehabilitation center is God. Like you come to God because He can rehabilitate. He doesn't have to. He doesn't go through the whole process. He can do anything for you. We had one of the ladies that stood up during I think it was the ladies' session yesterday, and it came live too during the Miracles to Happen program. When she stood up and she shared, she had, she was HIV/AIDS in a patient for a very long time. And she came to church. And all those years, I never knew because when she was sharing yesterday, then I remembered her. I mean, now she's
standing in front of the congregation here in Australia, in Sydney. Okay, na numa, may na Kiristen, na maramang go, na bida namba kisaw, tindo chikamo ko may lami. Indo, you remember? Yeah. Okay, go, and na video abo, kinapabili na ka na rongo lemo tunga nandomo, na nangoni kede ni loto. Yeah, na no, nangona sa tuto tikino ko me wasea, sange kau koya, na kai the kababi ko na klo, e bambulay ko na HIV, kena AIDS. And she's free, you know, from all that. Now, manu kedi, I'm gonna check nothing else. She's here, and she just shared with us a day before she came down from her workplace here. Because the on a registration in us, and that is a restored life, a rehabilitated life through the Creator, you know, through the Creator, and whatever that you may be going through. Don't say that, you know, they will say it's going to work for everybody, but we are offering about this product that we believe it works. And sitting yesterday and just hearing, you know, what she was saying, my heart is blessed because it shows to others that it can work. You know, there are a lot of people that are already damaged in their mental, in their brain when it comes to drugs, and that drugs leads you to this HIV because of the changing of needles, whatever needles that you're sharing with. One problem leads to another. Ovitis, dona highlight the news here. I believe it was a former AG that said one day Fiji will be like, you know, filled up with walking zombies, you know, like the Walking Dead. Yeah. And yesterday he was actually sharing something with me when he came to bring the car to pick me up from where I was. Just outside here, I picked the car to go and wait in a shopping mall for she will come back from the train from the city. Yes. Yeah. And I saw one young woman, maybe 22, 23, will be below 30. And she was walking like a walking dead. A walking dead, like a zombie. A zombie. Yeah. But I just looked and said, oh, must be high on drugs. So I continued. But in front of me, about 10 meters in front of me, there's a junction. And there's a big sign there, stop. So when I came and stopped, I did not realize that this walking zombie ran towards my car and tried to open the back door to get in. By that time, I look right, look to the left, look to the right, and the traffic is clear. And when I took off, automatically I look at the rear vision. And this woman was trying to get into the car. Walking zombie. It just happened yesterday. Yeah? And that means... I mean, you actually experienced or witnessed something that happened yesterday that one day, the way it is in Fiji, might have those kind of cases that are going to be... Not only that. Remember when we were in Winnipeg? We went there. We spent about 1 hour, 30 minutes there. And standing and living and talking to people. You are talking to them. They are talking to themselves while, hello, good morning. But they are full, yarning away. Young men, young women. And some are sleeping, you know, right on the street with their blanket. And their blanket can be sack cotton and smoking away. Imagine, you know, when I think it was the Honorable Minister of Home Affairs warning us, if we are not careful, then Fiji will become a nation of zombie, which he said about 3 months ago. Yeah? To me, what he said is something for us to be serious. Yeah. And for us, we are selling a product that is very cheap, and it works because in the church we saw example. It's not only cheap; it's free. It's free. No money involved, no exchange, no cost. Yeah. It's free. So try him. Don't wait until something happens when you're right at the edge and then you go looking for him. We guarantee he delivers what he promised. I remember. And he can save your marriage, he can save your life, he can restore your family. I remember one of the youth. No, he's a senior pastor now. When he was a leader in Nandi youth. Because of the drugs and marijuana, he forgets. He cannot memorize a Bible verse. Today he's a senior pastor. And he's testifying. All his memory are restored. And he's a taxi driver. The wife is a school teacher. Yeah? And those are the examples. I mean,
in the church there are so many senior pastors holding good position. And they can walk away from drugs. They can walk away from alcohol. They can walk away from smoking. That means the solution that we are offering from the family table talk, 30th floor from Parramatta, it can work. Well, the lights have faded and the day has started. And it's really beautiful. As you stand here on the 30th floor, all you see is the rooftops of all these tall buildings. And the only one that you cannot see the roof is the one that is taller than this building. So it's a really beautiful sight out here. I'm not very good with heights. If I look down too much, I feel it on my knees and I feel it on my legs. I just have to look across and look up. I don't look down because I'm bad with heights. And on that note, we are coming towards the end of this program. Don't get us wrong. We are not here to entice you to come and join or to serve God. That's the only solution that we can offer you this morning. The only solution. Because the only solution that works and as well. It's free. Yeah, it's free. It's free. Not cheap, it's free. Yeah, and on that note, love your family and continue to reach out to your family regardless of what they go through, and try and find it in our hearts to forgive them, regardless of what the hurt that they have, done to you. Whatever it is, you need to stand up today. That's one thing that I've actually shared with the women yesterday, and we also did the same for the couples last night. You have every right to hate. You have every right to hit back. You have every right to go and pay back. Ito bi ko nang doon mo kama na kayo ko binakata mo kama. Yo kaya kay kulo man din na mo matuwale tu man da pakandua tabale mo bosota tabale mo release ka no matuwale tabale mo lo man na mo matuwale, because at the end of the day your family matters. So for those children that are out there, we can these grown up adults, children that are working, alvin nakagena no no mitubutum no bono gabang garit may kina kaya ko malangi sa chuk may bitin no mitubutum gena no merotok bakor tiko biro sa no non roilavo so na bono tiko kina ndrendre to ko kina no bula so no na ratakataka kaya ni nabanga no ni bakasamo. They don't really need my money, they already have their money, but you'll be surprised. It's not the money, it's the thought and the act from you to show them that you love them. And whatever it is, try and allocate. Like I'll share. I know we only have 2 minutes. When I had my mother with me, she lives with me. I'm the youngest in the family. And as soon as I got married, she came and lived with me until she died. I opened her bank account. I feed her at home. She stays with me. I respected her like she was just, I'm living in her house and not her living in my house. I deduct my pay to her card all the time. And she uses it when she goes and visits her other children and her other grandchildren. I do that for my mom. Even though I was looking after her, even though she was living in my own house. So I would like to recommend for children out there, sacrifice, na camera bulakina, because susukina, memera kina na bulik sa mera matatoka, senambulo ko sa metiko kina gore. Atoron do na sacrifice din do na tubutumbu, atoron do na sacrifice do na tina, atoron do na sacrifice din do na naturang tama. So toron na ngone ya, ni resembula tiko, tuko na vira. Niko marutaka, tuko na vira na nomo babi binaka, e na vinga rabaka toron no mula, kina sona kalalay, obisi ko ni ko tirto na lubemo. Do na tatale, mi reto ko na dito tina, e toron do na sacrifice din do na naturang tama. So toron na ngone ya, ni resembula tiko, tuko na vira. Niko marutaka, tuko na vira na nomo babi binaka, e na vinga rabaka toron no mula, kina sona kalalay, obisi ko ni ko tirto na lubemo. Do na tatale, mi reto ko na dito weekend na November, weekend na onda kawita ka na non bula. So share that love and love your family. And if you know that you're far apart in distance, different countries, well, pray together through Viber, pray together through Facebook, try and connect somehow and make it work, because it can work. Yeah. On that note, thank you all the way from the 30th floor at Meriton Suite out here in Parramatta City. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship. Struggling with your finances? Struggling at work? With your social life? Or with your spiritual life? We invite you to join us on our Family Table Talk every Saturday
at 7:30 a.m. on my TV. Or catch us on our Facebook page. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda